mutamburuko wa Nyandarua. Urerorera Kameme TV. Kwiragwo mundu wikio ni atwikaga muthamaki indi kiguta gituraga kingombo. Muthenya wa muthe nirio Facebook yakorirwo ikiambiririo mwaka-ini wa 2004 nirio 204 no muthi uyu ihuthagirwo ni makiria ma andu bilioni 1 umuthi no rio muthi wa gukorwo tukiririkana murimu wa cancer kana arwaru a murimu wa cancer. Maya na mangi maingi nimo tukuhariririe thiini wa mohoro gitao gikunyita ugeni muno makiria njitagwo mubi wa wanyoike mwathiriri na njira ya ciku etagwo wagaki wa muthoni. Umuthi nirio kurakorwo gukiariririo kana andu marakorwo magikungwira muthi wa murimu wa cancer oriri naguo bururi wa Kenya unyitanire na mabururi mangi thiini wa thi kuririkana muthi wa ndwari ya cancer. Guku bururi-ini magongona matiganite ni matafanitio ma guthundura kana magufundithia andu kana muingi wigie mithemba ngurani ya murimu wa cancer. Reke riu tunyitanire na mwandiki witu Waithira wa Kihara uri uri igongona-ini rimwe thibitari-ini wa Kenyatta. Waithira wa Kihara ngwihoka ni uranyamukira wega mwaroni waku ukorwo gitwira maundu maria marakorwo magikiariririo ihinda-ini riri na ni atia a Kenya magirwo ni gukorwo makimenya igie murimu uyu wa cancer. Thengio muno mubi wa wanyoike kuma mwena ucio wa studio citu na otogwo agikorwo kira mwiroreri twambite hema citu guku thibitari-ini nene wa Kenyatta kuria tugiukite gukinyitanira na igongona rimwe riragitabanio thibitari-ini uyu ria gukungwira murimu uyu hamwe na arwaru kana thibitari uyu ni ugitabanĩtie igongona ria kuririkana muthenya uyu wa cancer hamwe na arwaru ao aria magikoragwo magiuka guku kwa mukiro rigitani. Korwo mubi wa wanyoike hihi muhuri wako wa mbica no agikuonereria wega haha hakiri na mutumia urakithondekwo mutwe ni maraheo wigi na magakigemio uthio ari njira imwe ya kumonia ati murimu uyu wa cancer ni murimu ungihotana riria mundu akiamukira urigiti kana riria mundu agithie thibitari o gatene na riri thi yothe ragikiririkana muthenya uyu thibitari uyu nigukite ugikungwira muthenya uyu hamwe na arwaru aria makiamukagira urigiti thibitari uyu. Haha ndikire na mutumia mubi wa wanyoike hihi no ukinguhiririe ukorwo kindariria na njira nguhi ukite guku muthenya wo muthi gwika atia na hihi wimwe wa arwaru a murimu uyu wa cancer na taringi no ugitutaririe ndwari yaku ni iriku. Rora haria kamera-ini aka ni ngukunyitira gitagwo Faith Muthoni na njukite guku Kenyatta ni tondu ndina cancer na ni thondeketwo na no ndirathie ngiguaga wega na ndanjiriirie mweri wa 10 na riu ndi ya gatano na ndiraigua ngenete muno na onaya mokite ni ndaigua ngenete muno ni gutwikira hinya tutige kwimena. Na ni ndirakiona hihi ona taringi ugikie ikuru kia kamask gaku hanini mwiroreri akione ni mani ukigemetio muthenya wo muthi hihi no tutariri ukoragwo hana u kana ni ugemu ukigemirio muthenya wo muthi? Ndikoragwo hana oguo ni kugemio ngemirio ndathakara makiria. Ni thengio muno coco nguhiriria no nawe ukionie mwiroreri ni ma ukuru waku ni ukigemetio muthenya wo muthi na taringi utwire ukite guku muthenya wo muthi gwika atia na we umwe wa aria marwarite cancer? Ni njukite guku muthenya wo muthi tondu ndi umwe
wale marwarite cancer na cancer enyo yakwa njambĩrĩirie kũrĩ cibu ngiona ndirahona. Niĩ ndĩ Mũembu na njũkĩte gũkũ Kenyatta kuma Embu, kuma kũndũ gwĩtagwo Rũnyenje, kũu nĩkuo gwitũ mũciĩ. Na rĩu kahinda karĩa ndamenyire atĩ ndĩna cancer, ndathire thibitarĩ ũrĩa wĩ hakuhĩ Rũnyenje. Andũ a thibitarĩ a Rũnyenje-rĩ, acio magĩkĩnjĩra no mandũmire Kenyatta. Rĩu andũ a Rũnyenje nĩo mandũmire Kenyatta. Na ndĩna gĩkeno mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũguo twĩkĩtwo. Niĩ ndiahanaga ũguo, no rĩu mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ ng'emete biũ na ngaũkenera mũno mũno thĩinĩ wa ngoro yakwa. Ũguo no njugire andũ a thibitarĩ ũyũ wa Kenyatta makinyĩre o hau na matigacenjie ikinyo. Thengio mũno makĩria. Mũmbi ũngĩnjĩtĩkĩria no ngĩaranĩrie na ũmwe wa arĩa magĩtabanĩtie igongona rĩrĩ rĩa ũmũthĩ. Pengine unaweza nikaribia na unieleze jina lako, na uliniambia ya kwamba wewe ni one of cancer survivors. Pengine unaweza tueleza kwa ufupi kwa nini mkaamua kuanza hili jambo la kusaidia wagonjwa wa kansa? Okay, asante sana. Tuliamua kusaidia hii kazi, ama niliamua kuisisitiza kwa sababu mimi mwenyewe napigana saratani ya mlango wa uzazi, na ilikuwa changamoto kwangu sana kwa sababu hakukuwa na ile support. Nilikuwa naona ni kama nimeshushwa moyo, nilikuwa naona ni kama sitaweza katika maisha, kwa sababu wakati unapata saratani unaona ni kama death sentence, kwa sababu watu wengi wanakutenga, wengi wanakuongelelea, na mtu anahitaji, haswa sana mwanamke, anahitaji ile kujirudia, kujikumbusha kwamba yeye ni mwanamke. Ndiposa nikakutana na hao Donate Wig, kwa sababu siku moja walinipaka hiyo makeup na nikajihisi ile kuwa mwanamke tena imerudi. Nikakutana na wao na nikaweza kuwaambia waweze kuja na sisi, haswa kama leo ni siku ya kuidhinisha saratani dunia mzima. Kwa hivyo ni vizuri mwanamke kujikumbusha kwamba licha ya kuwa na saratani, licha ya kuwa na magumu, aweze kujua kwamba bado ni mwanamke na bado ako na nguvu, ako na ushindi. Na tukaweza kukutana na Kenyatta, tukakutana na Symbol of Hope Warriors, tukaweza kuidhinisha siku ya leo ikuwe ya busara sana kwa wanawake wanapigana saratani. Shukran. Mũmbi wa Wanyoike otogo magikorwo magĩgũtarĩria nĩakũndarĩirie hau kabere atĩ nĩ marĩkoragwo magĩtabania ũndũ ũyũ o mweri nĩguo gũkĩonia atĩ arwaru a cancer marĩ na mwĩhoko kana ũndũ wa kũmahe mwĩhoko wa gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre-inĩ. Ũndũ ũyũ ũrakĩona haha ũgĩthiĩ na mbere nĩ mamwe ma marĩa maragĩkwo gũkũ nĩguo atumia makorwo magĩkĩheo hinya wa gũkorwo makĩhotana na ndwari ĩno. Macio no mamwe ma marĩa tũgũkorwo tũgĩkũharĩrĩria riboti-inĩ itũ ya mathaa ma hwaĩ-inĩ, na Mũmbi wa Wanyoike nĩ tũgũkĩrehera mwĩroreri wa Kameme TV ndũmĩrĩri ĩno na njĩra ndikĩru mathaa-inĩ macio mangĩ. Kũrĩ we Mũmbi. Ngatho mũno Waithĩra wa Kĩhara nĩ gũtũrehera riboti ĩyo, na tũgakĩhoera arwaru othe a cancer harĩa makĩrĩ, Ngai amahe hinya na kũhona kwa naihenya. Tũgĩthiĩ na mbere, ihoya rĩrĩa warĩ gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko rĩa kwenda arekererio na bodi rĩgathikĩrĩrio tarĩki 9 mweri ũyũ, na ti ũmũthĩ ta ũrĩa gũgũtanyĩtwo. Mũcirithania Stella Tambo nĩwe ũheanĩte itua rĩrĩ akiuga nĩ arabatara ihinda rĩa kwandĩka itua rĩgiĩ cira ũyũ. Ona gũkĩhana ũguo, Sonko nĩ atanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ rĩa kamĩtĩ ũmũthĩ, kũrĩa mwena wa thitango ũhoete Sonko aikare thĩinĩ thikũ 30 nĩ ũndũ wa cira ũrĩa ũmũgũmĩire. Reke rĩu tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Wanjikũ wa Wanjikũ ũrĩa ũkoretwo akĩrũmanĩrĩra na riboti ici atumenyithie makĩria. Wanjikũ wa Wanjikũ nĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ kumanĩrĩra na ndeto ĩno, ũmũthĩ hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ wĩyumĩrĩtie? Thengio mũno Mũmbi, nĩ ndĩrakwamũkĩra wega kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu, na otoguo wauga nĩ atĩ gavana wa ũrĩa ũrarĩ wa kaunti ya Nairobi aya gũthiĩ na mbere na gũikara moko-inĩ ma borithi, kuona cira ũrĩa kana nĩ gũgũtanyĩtwo atĩ nĩ egũkorwo agĩkinyio igoti-inĩ rĩa Kiambu nĩguo igoti rĩtue kana nĩ egũkorwo akĩrekererio na bodi kũringana na ũrĩa mawakiri make marakoretwo makĩhoya kũrĩ igoti rĩa kaunti ya kũrĩ igoti rĩa Kiambu. Ĩndĩ ũndũ ũcio ndũnakinyanĩra kuona nĩ gũtĩririo kũrĩa cira ũcio ũgakorwo ũgĩthikĩrĩrio nginya mweri 9 kiumia gĩũkĩte, arĩ ũrĩa nĩ mũthenya wa Jumanne kiumia-inĩ gĩũkĩte. No ona kũhana oro ũguo, Sonko nĩ egũkorwo agĩkinyio igoti
atä rä u kä rä a twetereire nä kuona kana hihi mwena wa igoti kana igoti nä rä gå korwo rä kä iyå kia kana nä rä kå igua ihoya rä a mawakiri Mason gå korwo akä rekererio na bodi macira-inä å rä a ningä arakorirwo agä thitangwo naguo må thenya wa ira wa gå korwo atä agä kuo nä ekuruhanä tie na ciĩko cia toi na hihi tũgweterera tuone kana hihi igoti nĩ rĩgũkorwo rĩgĩtua cira ũcio tuone kana nĩ ekũrekererio kana ndekũrekererio twetereire mũthenya wa Jumaine tuone ũrĩa naguo gũkĩgariũra angĩkorwo mũmbi ndũrĩ na kĩũria kĩngĩ nĩ ngũcokia mwaro kũrĩ tũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na ndeto ĩno nĩguo tũmenyithie mwĩroreri witũ ũrĩa maũndũ megũkorwo maikaire hihi mathaa-inĩ ma thaa inyanya kũrĩa cira ũcio wetereirwo gũkorwo ũgĩthikĩrĩrio. Atha muno Wanjiku wa Wanjiku nĩ gũtũrehera riboti yo mwĩroreri ni Wanjiku nĩ agũkorwo akĩharĩrĩria ndeto ĩno na nĩ ngũkũrehera thĩinĩ wa mohoro maitũ ma hwaĩ-inĩ ma thaa ĩmwe. Arutani anene a mathukuru matiganĩte kuma gĩcigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri nĩ matabanirie igongona rĩa mahoya kaunti-inĩ ya Nyeri kũrĩa marahoera maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere ma arutwo gũcina mathukuru ũndũ ũmwe na gũtũngia arutani mbara marĩ thukuru-inĩ. Makĩria igongona-inĩ rĩrĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa arutani kaunti-inĩ ya Nyeri Cyrus Wachira hamwe na mũtangĩri kana mũtungatĩri Lucy wa Ngũnjiri nĩ maugĩte nĩ ihinda rĩa kũrũnga mĩtugo ya arutwo aya na kũmonereria gacĩra karĩa mabatiĩ kũgerera nĩguo kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao ya rũciũ ũndũ ũrĩa ũgũteithĩrĩria kũhukia kaimana waganu ũyũ. Mwaka ũyũ maũndũ macio nĩ unique tondũ mokĩte hĩndĩ ĩrĩa ciana ikoretwo irĩ nja ya thukuru mĩeri 9 na rĩrĩa rĩu tũrareheirwo othe nĩ kũrĩ tũmaũndũ tũronire twa mĩtugo tũtaramenyerete hau kabere-inĩ ta arutani. Kwoguo tũkĩte nĩgetha tũhote gwĩtia ũteithio kuma kwĩ Ngai nĩgetha tũgĩteithie ciana ici gũthondekeka thĩinĩ wa mĩtugo yao kũrĩ marĩa ithuĩ tũtangĩhota. Kwoguo tũkĩte gũkũ ũmũthĩ tũhoere ciana citũ tũhoere mathukuru maitũ nĩgetha kũgĩe na thayũ nĩgetha mĩgomo ĩyo tũraigua na ndeto ici cia gũcina mathukuru na gũthecanga andũ na tũhiũ na gwĩka tũmaũndũ tũngĩ tũritũ Ngai ateithie nĩgetha maũndũ macio mahote kũrũgama. Tũgacoka tũkamenya tũkĩte thĩinĩ wa season ya COVID-19 tũkĩhoera arutani arĩa twĩ nao na the entire education sector nĩgetha Ngai atũgitĩre kumana na mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Kũrĩ arutani aingĩ mũno matũtigĩte ona arutani anene a mathukuru hakuhĩ 40 thĩinĩ wa Kenya nĩ matũtigĩte na kwoguo tũkĩte nĩgetha twĩtie ũteithio kuma kũrĩ ahunjia twĩ nao twĩtie Ngai ũteithio nĩgetha Ngai atũgitĩre kuma na mĩrimũ ĩno. Maũndũ marĩa marahanĩka mathukuru na mĩciĩ nĩ maritũ mũno na tũkambĩrĩria kuga nĩ mwarimũ wĩna thĩna nĩ mũciari wĩna thĩna nĩ ciana ciĩna thĩna no ndoka kuga atĩrĩrĩ ũrĩa wĩna thĩna nĩ caitani nĩ warenda kũhurunja bũrũri witũ na kũhurunja mĩciĩ na kũhurunja thukuru. Tũgĩthiĩ nginya kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri arĩ icera rĩa thikũ 3 mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa atanyĩtwo gũtabania mĩcemanio ĩtiganĩte ya kĩũteti. Icera rĩa Ruto rĩũkĩte o rĩrĩ atongoria kĩũteti mwena ũcio makoretwo makĩgeria gwĩcokanĩrĩria na gũthondeka njĩra iria makũhũthĩra ũteti-inĩ wa mwaka wa 2022. Mwandĩki witũ Ndegwa wa Gathũngũ nĩ ararũmanĩrĩra na ũteti mwena ũyũ na rĩu reke tũnyitanĩre nake na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Ndegwa nĩ tũrona ũteti nĩ ũnyitĩte mwaki mũno bũrũri-inĩ hihi na kuo gĩcũa-inĩ kũrathiĩ atĩa? Wĩkũ studio gathiĩ na mbere na kũnyamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria kuma mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ na makĩria nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha. Na ta ũguo wagweta nĩ atĩ no tũthiĩte na mbere na kũrũmanĩrĩra na icera rĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri nĩwe Dr. William Ruto ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũcera mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ na nĩ atanyĩtwo gũcera thĩinĩ wa kaunti itiganĩte mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ na mũthenya wa ũmũthĩ arĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kwale kũrĩa hihi no tuge nĩ mweri ũmwe tu thutha wa mũmbunge wa Msambweni Faisal Badana kũiyũkia ũhotani wa kĩtĩ kĩa ũmbunge mwena ũyũ. Tũkũririkana atĩ Ruto nĩ akoretwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere kũhũrĩra ndebe mũmbunge ũyũ na ũguo rĩrĩ nĩ icera rĩake rĩa mbere. Hihi nĩ tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria atongoria aya erĩ megũkorwo makĩarĩria mũingĩ mwena ũyũ wa Msambweni na kaunti ya Kwale nĩ uge ũrĩkũ megũkorwo makĩhinyĩrĩria mũno makĩria. Nĩ tũkũririkana atĩ Dr. William
Ruto nĩ akoretwo akĩoneka na njĩra nene akĩingĩra mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ, na ũguo nĩ tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria o hamwe na kuona maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere na kwĩgariũra, na nĩ atanyĩtwo thĩinĩ wa kaunti ya Kwale akorwo akĩrugũria tabarĩra iria ciakĩtwo nĩ CDF thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Msambweni, na ũguo tũtigũcererwo kwĩra mwĩroreri wa Kameme TV mũthenya wa rũciũ William Ruto nĩ atanyĩtwo gũkorwo arĩ icera-inĩ rĩake mwena wa kaunti ya Kilifi kũrĩa agakorwo mwena wa Watamu. Nĩ tũkũririkana atĩ mwena wa Kilifi nĩ akoretwo arĩ na arũmĩrĩri ake hakuhĩ mũno makĩria. Tũkũririkana Aisha Jumwa nĩwe mũmbunge wa Malindi Town o hamwe na Owen Baya ũrĩa nĩ mũmbunge wa Kilifi North, makoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũnyita mbaru mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto harĩ rĩtana rĩake kana nyota yake ya gũkaiyũkia ũhotani wa gĩtĩ kĩa president mwaka wa 2022. Na ũguo mũthenya wa rũciũ nĩ agakorwo akĩarĩria aikari a kaunti ya Kilifi mwena ũrĩa wa Watamu o hamwe na kaunti ya taũni-inĩ ya Kilifi, na niguo hihi tugakorwo tugicũthĩrĩria icera rĩrĩ rĩake mwena ũyũ nĩ ugakorwo kana nĩ rĩgakorwo rĩrĩ na arũmĩrĩri o hamwe na gũkorwo hihi rĩgĩcenjia meciria ma aingĩ mwena ũyũ wa Kilifi. Nĩ tũkũririkana atĩ kaunti ya Kilifi o hamwe na kaunti ya Kwale ikoragwo irĩ igitumĩrwo nene cia kĩama kĩa ODM, no kahinda-inĩ gaka nĩ tũrona maũndũ mathiĩte na mbere na kũgarũka. Mũthenya wa Saturday agakorwo thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Mombatha kũrĩa agakorwo akĩarĩria andũ thĩinĩ wa icigo itiganĩte ta Kisauni o hamwe na Jomvu. Nĩ tũkũririkana icera rĩrĩ rĩũkĩte o rĩrĩ ateti atongoria a mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ makoretwo na nyota ya gũkorwo na kĩama kĩmwe kĩa ũteti o kana mwahũ ũmwe wa kĩama kĩa ũteti. Tũkũririkana ũhoro ũyũ ũkoretwo ũgĩthingĩrĩrio mũno makĩria nĩ gavana wa kaunti ya Kilifi nĩwe Kingi o hamwe na mũruna wake wa kaunti ya Mombatha nĩwe Ali Hassan Joho, makoretwo mũhari-inĩ wa mbere kũria mũingĩ kana atongoria mwena makorwo makĩũmba kĩama kĩmwe kĩa ũteti na iguo hihi kũmahotithia gũgakorwo handũ-inĩ hegwete thĩinĩ wa gĩthurano gĩũkĩte kĩa 2022. Nĩ tũkũririkana atĩ gavana wa Mombatha nĩwe ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere mũno makĩria, na nĩ augĩte kana nĩ anĩrĩire atĩ nĩ egũkorwo akĩhũranĩra gĩtĩ kĩa president woka gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Koguo maya nĩ mamwe ma maũndũ marĩa tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria o hamwe na kwĩrorera ũrĩa marathiĩ na mbere na kwĩgariũra kuma mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ, na tũtigũcererwo kwĩra mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩa maũndũ maregariũra. Na hau kabere mũthenya wa Jumatatũ ambunge o hamwe na maseneta matongoretio nĩ gavana Ali Hassan Joho na gavana wa Kilifi nĩwe Amason Kingi nĩ marĩ na mũcemanio wa hamwe makĩarĩrĩria ũrĩa mangĩkorwo na kĩama kĩmwe kana mwahũ ũmwe wa kĩũteti ũrĩa ũngĩmatindĩka mbere na hihi gũkorwo marĩ mbere kĩũteti. Kuma mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha tũtigũcererwo kwĩra mwĩroreri wa Kameme TV ũrĩa maũndũ maregariũra. Kuma kaunti ĩno ya Mombatha rĩtwa rĩakwa nĩ Ndegwa wa Gathũngũ, njokie mwaro kũrĩ we wĩ kũu studio. Ngatho mũno Ndegwa wa Gathũngũ kuma mwena ũcio wa Mombatha. Kamĩtĩ ya ũgitĩri thĩinĩ wa mbunge nĩ kũmithĩtie na njĩra nene ateti arĩa marahũrwo ũteti wa rũmena na gũcogera ngũĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno ũrĩa nowe mũmbunge wa Kĩamba augĩte atĩ atongoria nĩ mabatiĩ kunĩra tũnua twao ithĩgĩ nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ na ũndũ ũngĩcũngĩrĩria ngũĩ ta iria ciaumĩrire bũrũri-inĩ mwaka-inĩ wa 2007 na 2008. Ihinda-inĩ rĩu Koinange nĩ aheanĩte mũhiano wa ngũĩ iria ikoretwo cigĩcogerwo mwena wa Kapedo, akiuga ciumanĩte na atongoria kwaga wĩigĩrĩrĩki wa kũhunjia thayũ gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ. Mĩario ĩno ya Koinange yũkĩte o rĩrĩ kamĩtĩ ya NCIC ĩcabithĩtie marĩtwa ma amwe a atongoria arĩa makoretwo magĩcogera ngũĩ. Ladies and gentlemen, over the recent past, you may have noticed that the political class has started behaving with great abandon. They are openly inciting against each other on the basis of class. The incitement is amplified by their surrogates in the mainstream and social media platforms. Religious gatherings and funerals have been turned into political theaters. This incitement along class line is bad for the country, as it can very easily lead to the disintegration of our national fabric.
Going forward, we have given firm recommendations to relevant authorities that political incitement will not be tolerated anymore. Swift legal and administrative action must be taken against any and all inciters, regardless of their political or social standing in the society. On the issue of some parts of this country experiencing banditry and tribal animosities, as is currently happening in areas such as Kapedo and Marsabit, we have given firm instruction to the area leaders, both elected and appointed, that they must henceforth stop planning, coordinating, and funding their respective tribal and community factions to make violence and rob fellow Kenyans in the name of banditry, while in the actual fact they are pursuing economic and political power through crude means. In particular, we are giving the leadership of Marsabit County 30 days to stop the tribal wars, which we have credible information that they are fueling in their region, failure to which we shall have no choice but to commence proceedings in Parliament and the judicial system to have those elected removed from office for shedding innocent blood of Kenyans. We also shall commence removal proceedings in the National Assembly of any appointed state or public officer, irrespective of the position they hold. Tugikara o ndereti-inĩ ya ũteti, Seneta wa Gũthukio Isaac Mwaura ihinda-inĩ rĩrĩ arĩ mbere ya kamĩtĩ ya gũthũrima mĩtugo ya kĩama kĩa Jubilee, kũrĩa arahũngwo mahũri wĩgiĩ mĩario na maũndũ matiganĩte ma kĩũteti marĩa arakuruhanio namo. Reke rĩu twamũkĩre mbica cia mĩario kana mbica na mĩario ya ĩmwe kwa ĩmwe kuma cikaro-inĩ nene cia Jubilee kũrĩa gĩikaro gĩkĩ kĩrĩ. Within the confines of our walls. But look, when is the last time we Senator, how wide should that divergence be? How wide can it be allowed within the confines of a democratic space of a party? Every right has a responsibility, Mr. Chairman. Yes. And I want to give you an example. When is the last time Jubilee ever called a parliamentary group meeting? When is the last time, Mr. Chairman? I'm listening. Yeah, so, I'm not speaking out of ignorance. I am a very loyal member of the Jubilee Party, Mr. Chairman. And I want to say this, that I believe that we, all of us who are here, have a responsibility of championing for democracy, of advancing the project of democracy. And as Martin Luther King Jr. said, all labor that upholds human dignity has value and should therefore be pursued with painstaking excellence. By me coming here, even when the summons were done, I think in a rather procedural manner, even when I was not given a chance to get the evidence that is spurious that has been presented here by Frank Mondani, who says that Nairobi Wire is the same as Nairobian, which is not true, I would want to conclude that political parties in Kenya have a long way to go to mature into true democracy, and that we owe it unto ourselves to ensure that we achieve this. These may come through pain. These may come through some level of misunderstanding, but we must pursue it. Because I believe that whatever that has been witnessed here today, where an individual can make presentations that are baseless, and that can be used to expel a member, we may be going back to the old candidates. And I want to tell all Kenyans that we should not allow dictatorship. We should not allow that a select few can actually take over the reins of a political party and make it their personal property. Jubilee Party is a mass movement party. It's a mass movement party. And it should be able to be properly institutionalized so that it can live up to the expectation, so that it can live up beyond the founders of that party, and so that the manifesto such as this here can be fulfilled for Kenya to emerge as a successful developmental state within the African Union. I believe we have what it
it takes to be the most successful country in Africa. We must sort out our politics. I have been caught up in this storm, in fact. Tuthie na mbere, President Uhuru Kenyatta ni umwe wa atongoria aria mekinyitie igongona-ini ria kuririkana uria wari president wa keri wa bururi Moi uria wahurukire mwaka umwe muthiru, hamwe na atongoria angi aria mekinyitie ni mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na murunawe wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi. Ekeriu twamukire miario ya imwe kwa imwe ya atongoria aria maraririria gikaro-ini giki, na ihinda-ini riri ni governor wa Naikuru Uraria Lee Kenyanjui. Excellency, first of all to thank the family of Moi for once again inviting us to come and celebrate our hero. And on behalf of Elgeyo Marakwet County, come and celebrate our hero. And on behalf of Elgeyo Marakwet County, where Moi started his career, I want to bring sincere gratitude to the family for all the things that Moi did in Elgeyo Marakwet. And one of the things, Your Excellency, was education. I happen to be a beneficiary of Masiwa ya Nyayo, and I remember those days, all of us used to go to school each and every day, even when you are not feeling well, because you didn't want to miss that Masiwa ya Nyayo. So, Your Excellency, there are so many people who are what they are today because of our late President Moi. Moi loved all of us in this country. And even, Your Excellency, ukiona hii mambo ambayo inaendelea sahi, personally, I think I stand here as a governor today because of President Moi. I remember when I was a student, Chepkut, through Honorable Nicholas Biwott, alituleta hapa kwa Moi. And those days, my parents could not afford to buy me a phone. They could pay school fees, give me pocket money. Mwiroreri wa Kameme TV ni tugukorwo tukirumanirira na igongona riu, na ni tugukurehera uhoro wigi igongona riu na maria mangi mothe marakiyumiria guku bururi-ini thiini wa mohoro maitu ma hwaini. Ngatho cia mwanya ni gukorwo unyitanire na ithu, na cio mbica icio mwakiona hau tukuhetwo ni TV ya KTN. Ngatho muno. Ni njitagwo Mumbi wa Wanyeke, ngikwendithiria miaraho miega na nguririkanie riria uraruta wira rutana kio tari Ngai urarutira. Mwena uria ungi wa studio tumana wa Gaki wa Muthoni, tidia wega no ririkane wi wa bata. Gũkũ nĩ kwa mũciĩ wa Kĩgoco. Kĩroto wĩ nakĩo nĩ ta mũtumia ena nda. Nakĩo Kĩgoco nĩcio irio cia Ngai. Kĩroto gĩthina gĩatũmire Jusufu amenwo nĩ andũ ao na makĩmwendia Misiri. Nĩkĩo Kameme TV ĩrakwĩra Kĩgoco Live Band ĩtongoretio nĩ Martin wa Jane. Bũrũri kũrũgama ĩmarina agenda-inĩ. Jumaa Kameme TV Sia 21 and 82 Kameme TV Kenya Kameme TV in Media Max co.e. Tuwe na successful bidder dari njiko nyo kuma dube nena kwa na mwanyo girigere
magana mana siho shire ine no mekere na magana mana